Who's this man? Кого зовут? Many years not seen him. Очень много лет вас не видели. Nam Shashtam Manamapti Sachiputramatra Surupam Rupam Tasvajatam Urupurim Maturim Goshtavatim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasya Prapto Yasya Pratiko Kripaya Sribudutam Natosmi Bancha Kalpatarubhyascha Vipasyanubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Hare Krishna 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 Hare Rama My bag is little. Крутой есть маленький спикер. Симпагрио Прабhu. He went to school. Можете принести? Hey! Hey! А ключ? Just wait 2 minutes. Подождите, пожалуйста, 2 минуты. I know. I just will scream. Huh? I just will scream. We need right here. What we do in Turkey. It's there in my bag. No, but this is another. So first of all, I offer pranams to our Gurudev, from Vishnupad to Gandhi Swami, Srimad Bhaktivedanta, Narayan Goswami Maharaj, our old Rupanuga Guru Varga, all devotees. Thank you for coming. Так, прежде всего я предлагаю поклоны нашему. Haribol. Так, прежде всего я предлагаю поклоны нашему Гурудеву, Виштупата, Шатрашата, Шримад, Бхактиведанта, Нараяне Госвами Махараджу, также Шикшу Гуру, Гургавина Госвами Махараджу, Шримад Бхактиведанта Мадхусудана Госвами Махараджу, всей Рупануга Гуру Варге, всем вайшнавам. Спасибо, что пришли. Sankirtanik, no, I think Vrindavan Das Thakur wrote. Я думаю, что Вриндаван Das Такур написал. Or Chaitanya Charitamrita. Для этого читаем Чаритамриту. Vajano Lambito Vajo Kanakava Dato Sankirtaneka Pitaro Kamalaya Taksho Vishwambaro Dvijabaro Yugadharma Palo Bande Jagat Priya Ko Kurunaya Avataro. I worship the brothers Go and Nitai. Я поклоняюсь двум братьям, Гор и Нитаю. Especially here Sachinanda and Gora. Особенно с Читанандами Гора Хари. They have very long eyes. У них очень длинные глаза. Gauranga is the color of molten gold. Гуранга цветом тела расплавленного золота. And Nityananda, little saffron color. А Нитянанда немножко шафранового цвета. Little red color. Немножко красноватого. That is the only difference. Это единственная разница. So, Lord Chaitanya has arms down to his knees. У Господа Читания руки достигают ниже колен. Sankirtaneka Pitaro Kamalaya Taksha. He is the father of the Sankirtan mission. Он отец миссии Санкиртаны. And who are his sons? Кто его сыновья? Especially Rupa and Sanatan, Rupa and Raghunath. Особенно Рупа Санатана, Рупа Рагунат. So, we heard why Krishna came in the form of Lord Chaitanya. Мы слышали, почему Господь Кришна пришел в облике Читания. After finishing Braj Lila, Krishna felt some dissatisfaction. Когда Кришна закончил Враджа-лилу, он почувствовал неудовлетворение. How is that possible? Как это возможно? Om Puna Punamila Puna Punashrutachati. He is the complete whole. Он полное целое. Many millions of complete wholes emanate from him, but still he remains whole. Очень много полных целых пребывает в нем, но он все равно при этом остается целым. Not like us, if we lose 5 kilos, we go down. Это не как мы, если мы потеряем 5 килограмм, то мы уменьшимся. So many complete wholes come from him, but he does not decrease, does not diminish. Ну, столько полных целых исходит из него, но это никак его не уменьшает, никак его не меняет. Even though Krishna is knowledge personified. Даже знать, что Кришна олицетворенное знание. Vedas chachatsar vairahameva vedyo. Krishna says, I am the goal of the Veda, the object of the Veda. Кришна говорит, что я цель всех вед, я объект всех вед. Apart from me, there is nothing else to know. Помимо меня нет ничего того, что нужно было бы познать. Krishna is Chitsarup. Krishna is composed of pure knowledge. Кришна Чит Сварупа Кришна в
соткан из чистого знания. He's the presiding deity of the Samvid potency, the potency of knowledge. Он олицетворенное божество, сам вид энергии, это энергия знания. But still, Krishna could not understand three things. Но все равно Кришна не мог понять три вещи. We heard this again and again. Мы снова и снова слушаем об этом. This verse, the explanation is Chaitanya Charitamrita. Этот стих объясняет читание Чаритамриты. Krishna is the Visaya Vigraha, the enjoyer. Кришна Вишая Виграха, он наслаждающийся. So he tastes some happiness. Он вкушает счастье. Millions of gopis serving him. Миллионы гопи служат ему. Millions of mothers and fathers. Миллионы матерей и отцов. Billions of friends. Миллиарды друзей. Unlimited Vaikunjas. Бесконечное количество вайкунт. So he's tasting something. Он что-то пробует, вкушает. He has prema. У него есть према. He's made of prema. Он соткан из премы. But still, Shiradhaya Pranya Mahima. What is the glories of Radhika's prema? Но все-таки какова слава премы Радики? Kaviraj Goswami uses the word pranaya. Кавирадж Госвами использовал слово праная. Swarup Damodara explains this. Сваруб Дамодар объясняет это. Who is Radha, who is Krishna? Кто Рада, а кто Кришна? Radharani is Krishna's pranaya vrikriti Радарани, она праная викрити Кришны. of Krishna. Кришна. When Krishna was thinking, how can I enjoy? Когда Кришна думает, как же я могу наслаждаться, Then from the left side of his body came Shrimati Radhika. и в этот момент из левой части его тела изошла Шримати Радика. Therefore Radha. Поэтому Радха. She's always on the left side of Krishna, therefore her name is Radha. Она всегда с левой стороны Кришны, поэтому ее зовут Радха. So Radha Krishna are same. Рада и Кришна, они одинаковые. Ekatma, one soul. Они Эк-Атма, одна душа. Shakti Shakti Mathura Ved. Vedanta Sutra says Shakti Mam and Shakti, no difference. В Веданта Сутре сказано, что Шакти, энергия и источник энергии, они не отличны. No new people in the audience, are there? Сегодня же нет новых людей. All our studies. Все старые. So, Radha Krishna Ekatma, one soul. Рада и Кришна, они одна душа. Energy and energetic are non-different. Энергия и источник энергии, они не отличны. There's no difference between them. Нет разницы между ними. Guru Maharaj says Radharani is Krishna, Krishna is Radhika. Гуру Махарадж говорил, что Рада это Кришна, а Кришна это Радика. Radha Madhavaya Devo. In Rig Veda it says, Radha is the soul of Krishna, Krishna is the soul of Radhika. В Ригведе говорится, что Рада душа Кришны, а Кришна душа Радики. There's no difference between them. И нет никакой разницы между ними. Philosophical. С точки зрения философии. But Krishna's Shakti is achintya. Но энергия Кришны, она ачинтия. So hard to explain, so hard to understand. Это значит непостижимо, очень сложно объяснить и понять. Like this garland, right? Например, это гирлянда. Smell it. Smell it. Да, понюхайте ее. Describe the smell. Опишите запах. When we drink water, Когда мы пьем воду, how it feels when it goes down your throat. как это вы чувствуете, когда вода стекает по вашему горлу? Very hard to explain. Это очень сложно объяснить. So Jiva Goswami says all Krishna's Shaktis are achintya, inconceivable. И Джива Шакти сказал, что все энергии Кришны, они ачинти, непостижимые. There's no difference between them. Нет никакой разницы между ними. But still, Но все равно there is something in Radhika which is not in Krishna. кое-что есть в Радике, чего нет в Кришне. It should not be so. Так не должно быть. There's all potency inside Krishna. Потому что вся энергия содержится в Кришне. How could there be something more than him? Как что-то может превышать его? Krishna says in Bhagavad Gita, Nanyat Padataram. No, what is it? Oh my God, Bhagavad Gita. В Бхагавад-гите сказано, что Арджуна нет ничего превышающего меня. Everything rests upon me like pearls rest upon. Все покоится на мне, подобно жемчужинам, которые на Oh Arjuna, nothing is superior to me. О, Арджуна, нет ничего возвышеннее меня.
But Kaviraj Goswami describes, no, there is something superior. Но Кавирадж Госвами говорит, нет, есть кое-что превышающее. Krishna's thinking, whole world, I make the whole world, I please the whole world. Кришна думает, я удовлетворяю весь мир. Everyone think of Krishna and feel happiness. Все думают о Кришне и чувствуют счастье. Right? But I think Krishna says, but I think of Radharani, I feel happy. Но Кришна говорит, я думаю о Радаране и я чувствую счастье. Krishna's touch is so cooling. Прикосновение Кришны такое охлаждающее. This world is like a fire. Этот мир, он подобен огню. But who meditates on Krishna becomes peaceful, cool. Но те, кто медитирует на Кришну, они успокаиваются, охлаждаются. But Krishna says, but Radharani touches me, I feel cool. Но Кришна говорит, когда Радарани ко мне прикасается, я чувствую это охлаждение. Krishna is the all-attractive, Кришна все привлекающий, but Radhika attracts me. но Радарани привлекает меня. I give happiness to the whole world, Я делаю счастливым весь мир, but Radharani gives happiness to me. но Радарани делает счастливым меня. How is it possible? Как это возможно? Krishna couldn't understand. Кришна не может понять. She has something which is not in. У нее есть что нет во мне. But that's impossible because all Shakti come from Krishna. Но это невозможно, потому что все энергии, они зашли из Кришны. No? But there is something extra in Radhika. Но есть кое-что дополнительное в Радаране. Otherwise, how could it attract Krishna? Иначе как бы это могло привлечь Кришну? So her prem controls me. Ее према подчиняет меня себе. Her pranay, her qualities, Ее прана, ее качество, her beauty, ее красота, her prema, her affection. ее према, ее любовь It controlled me. подчиняет меня себе. How is it possible? Как это возможно? What is that thing? Что это за вещь такая? Cannot understand. Не могу понять. Because higher than Krishna, so Krishna cannot understand. Потому что это превышает Кришну, поэтому Кришна не может понять этого. Krishna has love, he has У prema. Кришны есть према, у него есть любовь. But Krishna's prem divided to everyone. Но любовь Кришны, она разделена между всеми. He loves gopis, Он любит гопи, but he also loves Nandi Yasoda, но также он любит Нанду и Шоду, Subal, Sridham, Субалу, Шридаму, the Dasas, Слух, Prahlad, Прахладу, Hanuman, Ханумана, Jai Vijay, Garuda, Джай Виджай, Гаруду. even a sadhak in this world. Даже садиков в этом мире. Oh, hey Krishna, Amitva Nitya Das, I am yours, Krishna. О, я твой, Кришна. Even Krishna cannot forget that sadhak in this world. Кришна даже вот такого садика не может забыть в этом мире. So Krishna's prema is divided to everyone. И любовь Кришны, она поделена между всеми. This is not fault of Krishna, this is glories of Krishna. Это на самом деле не недостаток Кришны, это его слава. Krishna can give himself fully to everyone. Кришна полностью может отдать себя каждому. But the Radhika especially, no. Her prema is only one pointed to Krishna. Но Радарани нет. А ее према, она полностью направлена только на Кришну. So Krishna is Bahunishta. Кришна Бхагуништа. His mind is many places. Его ум пребывает в многочисленных местах. Anekas means divided. Это значит, что разделен. But Radharani, ekras, one point. Но Радарани, она целеустремлена в одно место, однонаправленно. So naturally she overpowers him, controls him. И обычно она подчиняет себя ему, подчиняет его себе. We have heard this again and again. Мы слышим об этом вновь и вновь. Then Krishna says, but still at the same time, Но Кришна говорит, что при этом, в то же самое время, Radharani is the greatest. Радарани более великая. But still, there is something in me which makes her mad. Но все равно кое-что есть во мне, что делает ее безумной. What is that thing in me? Что это такое во мне? What is my own sweetness? Что это у меня за сладость такая? What is my madhurima, Что у меня за мадурима, which makes the Radhika mad? которая заставляет Радику сойти с ума? But can Krishna taste himself? А Кришна сам себя может вкусить? Damodara will ask, what do you think? No. Krishna only understood by bhakti. Нет, потому что Кришну можно понять только через бхакти, преданность. Can nectar taste itself? Сам нектар может вкусить себя? To taste nectar, you have to be different from it. Чтобы попробовать нектар, нужно быть отдельным от него. How can I taste myself? Как я могу попробовать себя? There's a murti of Krishna, baby Krishna.
Есть одна мурти Кришны, Кришна младенец. When the creation destroyed, only he remains. И когда все творение разрушено, только он остается. He's floating on one banyan leaf, И он плавает на одном листе баньяна sucking his toe. и посасывает свой пальчик, большой пальчик на ноге. Because everywhere Krishna hearing about the nectar of Krishna's lotus feet. Потому что Кришна повсюду слышит о том, какие его стопы сладостные, лотосные стопы. Bhaktivedanta yadyapi madhava natvai mama tilamati paramesvara tatapi tavatika duragata gatanavata. O Krishna, I am aviloda yadya sanata kalimad bhuta rasabaram nivasati nitya maikalamita akilamaruna sara. Rupa Goswami says, Krishna's feet are full of nectar. Рупа Госвами сказал, что стопы Кришны I am aviloda yadya sanata kalidad bhuta rasabaram. Your feet are full of adbhuta ras, astonishing nectar. Твои стопы, они полны этой адбхута расы, потрясающего нектара. Be kind and give me one drop. Будь добр, одари меня хотя бы каплей. So baby Krishna also sucking his own toe. И младенец Кришна, он тоже сосет пальцем своей на ноге. How is the nectar of my lotus feet? Настолько же нектарны мои лотосные стопы. But cannot taste. Но он не может попробовать, не может So вкусить. what is in me that makes her like that? То есть что во мне такого, что делает ее вот такой? When Krishna sees the ecstasies of Radhika, he also becomes bewildered. Когда Кришна видит это блаженство, экстаз Радики, он тоже оказывается сбитым с толку. Krishna feels happiness. Кришна чувствует счастье. But what happiness she feels when she serves me? Но какое счастье она испытывает, когда служит мне? Could not understand. Не могу понять. One time Radha and Krishna were together at Prem Sarovar. Однажды Рада и Кришна были вместе на Према Сарове. No, Radhika was relaxing on the lap of Krishna. И Радика, она отдыхала на коленях Кришны. Her head was there on his lap. Ее голова лежала у него на коленях. Then one big bumblebee, И прилетел один большой шмель. thinking Radhika's face to be like a lotus, again and again was moving there. Думая, что лотосный лик Радарани это лотос, снова и снова шмель кружил вокруг ее лица. Then Madhumangal, Priyanamasaka, he was there also. И Мадхумангал Приянармасак, он тоже там был. Because they have Gopi Bhav. Потому что у них есть гопи бава. They can also do that seva. Они тоже могут так служить. So see, this bumblebee was disturbing Radhika. He took a stick, И видя, что этот knouted шмель him, беспокоит Радику, он взял палочку и knouted him. Ударил его. And the bee, he chased him away with his stick. И он гнал оттуда этого шмеля со своей палкой. But Madhumangal always intoxicated. What to say, what not to say, no sense. Мадхумангал, он всегда опьянен, и он не знает, что сказать, что не сказать, он не понимает. That's why he gives so much happiness to Krishna's Leela. Поэтому он столько счастья приносит в Лиле Кришны. I have thrown Madhusudan far away. Я прогнал Мадхусудана очень далеко. He will not come back. Он не вернется обратно. Madhusudan means bee, right? Мадхусудан значит пчела. Madhu means honey, Sudan means to drink. Маду значит мед, а Судан значит пить. So Madhumangal thinking of the bee, I've thrown him far away, he will not return. То есть Мадхумангал, он в этот момент думал про шмеля. Я его прогнал, он далеко, он больше не вернется. But Radhika thinks Madhusudan means Krishna. Радика подумала, что Мадхусудан значит Кришна. Who's always drinking the nectar from the gopis' lotus faces, he's Madhusudan. Тот, кто всегда пьет нектар лотосных лиц гопи, того зовут Мадхусудан. So Radhika thought, Madhumangal has thrown Krishna far away, he will not return. И Радика подумала, что Мадхумангал выгнал Кришну подальше, и он теперь больше не вернется. Even though she is on Krishna's lap, bitterly she began to weep. И хотя в этот момент она лежала на коленях у Кришны, она очень горько начала плакать. Hanat, Ramana Preshti, Kwasya, all these, oh beloved, oh Ram, О возлюбленный, о Рам, where have you gone? куда ж ты ушел? Not seeing you, my heart is breaking to pieces. Ты не видишь, что мое сердце разбивается на куски. Kwananda Kula Chandama. Oh, where is Krishna gone, who is the jewel of the dynasty of Nandava? Куда же Кришна ушел, который является драгоценным камнем династии Нандаваги? Kwasikipuchi Kalankata. Where is Krishna, who is decorated with the peacock feather? Где же Кришна, который украшен павлиним пером? Manda Murali Rava. Where is Krishna, who plays very deeply the fifth note on
the flute? Где же тот Кришна, который очень глубоко играет пятую ноту на своей флейте? Kwa rasa rasa kantandara. Where is Krishna who dances expertly in the rasa? Где же Кришна, который очень сведущ в танце в раса-лиле? Where is Krishna whose complexion is like a nilamani, like a jewel, like a sapphire? Где же Кришна, цвет тела которого как ниламани, как сапфир? Not seeing him, my heart is breaking to pieces. Не видит, что мое сердце, если я его не вижу, мое сердце разбивается на куски. And bitterly Radharani began to weep. Очень горько Радарани начала рыдать. Guru Maharaj says, you take all the suffering in this world and multiply millions of times, that is not equal to one atom of pain Radharani feels in separation. Гурудев говорил, что если вы возьмете, соберете все страдания этого мира и помножите на миллион раз, это не сравнится даже с каплей того страдания, которое испытывает Радарани в разлуке. But at the same time it gives such a taste. Но одновременно с этим это дает такой вкус. Like drinking boiling hot sugarcane juice. Это подобно тому, как пить кипящий, раскаленный, сладкий сок сладкого тростника. So much pain. Это приносит, so much it burns. это приносит боль, потому что сжигает рот. It's so sweet, you have to drink more and more. Но он такой сладкий, что нужно пить еще и еще. This is the nature of prema. И это природа премы. When Gopakumar went to finally reach Goloka Vrindavan, Когда Гопа Кумар наконец-таки достиг Галоки Вриндавана, he could not understand, is everyone here suffering the greatest suffering or enjoying the greatest happiness? He could not understand. и он не мог понять, все здесь страдают самыми страшными страданиями или наоборот, счастливы в самом высшем счастье. So we can't understand. Мы не можем понять. Even Krishna couldn't understand. Даже Кришна не может понять. So Krishna looking at this separation of Radhika. И Кришна наблюдает за этой разлукой Радики. But inside how much nectar she's tasting. Но внутри сколько нектара она вкушает. Then Krishna thinking, I never feel like that. И Кришна подумал, я так никогда себя не чувствовал. How can I feel like that? Как же мне это испытать? Because Krishna is Rasik Shekhar. Потому что Кришна Расик и Шекхара. Krishna is not just Rasik. Кришна не просто Расик. Rasik means enjoyer, taster. Расик значит наслаждающийся, тот, кто вкушает. He's Rasik Shekhar. Но он Расик Шекхара. Shekhar means he always knows how to get more happiness. Шекхара это тот, кто знает, как еще больше счастья взять. In any situation, in any lila, any pastime, how to get the most taste he knows. И как в каждой ситуации, в каждой лиле, как найти еще больше счастья, больше нектара, он знает. So Krishna took his own pulse, read his own astrology. И Кришна померил свой пульс и посмотрел астрологию. I want to taste this, but I cannot. Говорит, я хочу вкусить, но я не могу. How can I taste? How can I feel? Как же мне это попробовать? Как же мне это прочувствовать? No? Oh, if I come in the mood of Radhika, then I can understand. О, если я приду в настроение Радики, тогда я смогу понять. So we have heard Radhika could understand this mood of Krishna. Мы слышали, что Радика, она может понять это настроение Кришны. So Radhika, oh Krishna, I will give you my mood and complexion. И Радharani сказала, о Кришна, я отдам тебе свое настроение и цвет тела, это не проблема. I will. Я покрою тебя. Why? Почему? So the happiness of meeting you will taste. Ты будешь вкушать счастье встречи. But when you fall on the ground, that pain I take. Но когда ты будешь падать на землю, эту боль я себе заберу. Anyway, so Krishna had his desire. У Кришны у него есть свои желания. But Radharani also had her desire. Но у Радharani тоже есть ее желания. We know Radharani has so much affection for Krishna. Мы знаем, что у Радharani очень много любви к Кришне. What is that? Nama Rupa Vesha Keli Lagnas Tat Samadhika Na Tatya Naya Matma Pada Padma Dasya Dasturadika. Radharani always in samadhi on Krishna's name, Krishna's form, Krishna's dress, and Krishna's pastimes. Радharani, она всегда пребывает в самадхи на имена Кришны, его лилы, его одежды. And someone's in samadhi, what they're thinking, you can't understand. Если кто-то пребывает в самадхи, о чем они думают, мы не можем понять. Because gopi means also secret. Потому что гопи также значит секрет. Jatila is there.
Там есть Джатила, Kutila is there. Кутила, Chandravali is there. Чандравали. Even her own friends, Lalita and Vishaka, are there. Даже ее собственные друзья Лалита и Вишакха есть. So Radharani, I want to express my love freely for Krishna, but I cannot in Braj. И Радharani сказала, я хочу открыто выразить свою любовь к Кришне, но во Вриндаване я не могу этого сделать. The gopis that think of Krishna and weep, Гопи, они думают о Кришне и рыдают. then mother-in-law, hey, why are you crying? И тогда What are you doing? свекровь, почему плачешь? Что ты делаешь? Who are you thinking of? Ты вообще о ком думаешь? The gopis say, oh mother, this cow dung burning on the stove so much gives smoke in my eyes. И тогда Гопи говорит, о, мама, мы топим этим, коровьим навозом, и от него исходит такой дым, он попал в мои глаза, и поэтому... That's why I weep so much. Поэтому я так рыдаю. So, because of many, also women's natural shyness, Также женское качество — это скромность, shame of parikya also, также стыд, of parikya, параки, Jatila and Katila, Джатила, Кутила. so many vipaksh gopis, other moods, opposition. Также там много разных гопи в другом настроении, которые представляют And Radhika have many, many obstacles. И у Радики у нее очень много препятствий. But this give her more taste. Но это усиливает вкус. But still, Но все равно. Radhika was thinking, I wish there was a place where I could do kirtan freely. И Радика все равно думает, я хочу, чтобы было такое место, где я могу совершать свой киртан открыто. No shame, no fear. Без стыда, без страха. So Puranas describe Navadvip was actually manifested the creation, it's the creation of Radharani. На самом деле в Пуранах описывается, что Навадвипа — это творение Радхарани. And this Bhaktivinoda Thakur writes the same thing. И Бхактивиданта Такур пишет так. Because Vrindavan, this Navadvip is no different than Vrindavan. Потому что Навадвипа, она не отлична от Вриндавана. Vrindavan is the creation of Radharani. Вриндаван — это творение Радхарани. Anya Hridayaman, Modaman, Vrindavan, Manavan, Manavan Koyakaman. Vrindavan is Radharani's meditation. Вриндаван является медитацией Радхарани. So Radharani also had desire. I want a place I can do kirtan freely, no shame, И у Радхарани тоже было no желание. restrictions. Я хочу место, где я могу свободно совершать санкиртану, где не будет никаких ограничений. Loudly I can shout Krishna's name, form, qualities and pastimes. Я могла очень громко кричать о лилах, именах, сказках Кришны. Second desire. Второе желание. When Radharani with Krishna, she feels so much happiness. Когда Радхарани вместе с Кришной, она испытывает очень много счастья. But Vrindavan, that is not always possible. Но во Вриндаване это не всегда. Many reasons why. Очень много разных причин, почему. If Radha Krishna always together without any obstacle, then Vrindavan become like Vaikuntha. Если Рада и Кришна будут всегда вместе, без каких-то препятствий, то это просто станет Вайкунтхой. Or like Dwarka. Или как два. So Yogamaya makes obstacles for the meeting of Radha Krishna. И йога Майя создает различные препятствия для встречи Рады и Кришны. This gives so much more taste. И это больше вкуса дает. Like I heard in Leningrad, what now? Petersburg. Petersburg had blockade for many years in the war. Я слышала про блокаду Ленинграда, когда несколько лет там был оцеплен город. So in normal time, maybe loaf of bread is 1 ruble. Может быть, в обычное время кусок хлеба 1 рубль. But when you cannot get something, Но когда вы не можете чего-то получить, that loaf of bread may be 1,000 rubles, 2,000. эта буханка хлеба может стать 1000. Buhanka. Буханка хлеба. When something very hard to get, then the value increases. И если что-то очень сложно достать, то ценность этого возрастает. Taste comes so much. И очень много вкуса приходит к этому. Like Singagriva stayed 4 or 5 months in Vrindavan. Как, например, Симхагрива 4-5 месяцев жил во Вриндаване. When you came back and had your first bowl of borscht with a smatana, how was it? И когда приехал обратно, ваша первая тарелка борща, как вам было? So much taste. Столько вкуса, так вкусно. So Kokamya Daivadakaram, Kaviraj Goswami describes. Sometimes can meet, sometimes cannot meet. Махарадж Госвами описывает, иногда они могут встретиться, а иногда нет. Yogamaya does this. Йога Майя это делает.
So Radharani had desire also. У Радарани тоже есть желание. I wish there was a place I could always meet with my beloved. Я бы хотела, чтобы было такое место, где я всегда бы могла встречаться с моим любимым. Always be with him. Чтобы я всегда была с ним. Walk together. Вместе гулять. Talk together. Разговаривать. Dance together. Танцевать. Sleep together. Спать. Eat together. Everything together. Все делать вместе. No separation. Чтобы не было разлуки. To fulfill that desire, Radharani also came in the form of Chaitanya Mahaprabhu. И чтобы удовлетворить это желание, Радарани также пришла в облике Чайтаньи Махапрабху. Because Radha Krishna came one in form. Потому что Рада и Кришна, они пришли в одном облике. So always together. Всегда вместе. So Radharani also have her desires. То есть у Радарани тоже есть свои желания. No? So Sankirtaneka Pitaro, is Krishna really the father of the Sankirtan movement, or is Radharani the father of the Sankirtan То movement? есть кто на самом деле отец движения Санкиртана, это Кришна или все-таки это Радарани? That is really Radharani herself. На самом деле это Радарани. Therefore, the Gaudiya Sampradaya is that Sampradaya which so much worships Radharani. И именно поэтому Гаудия Сампрадай так много поклоняется Радарани. Because Chaitanya Mahaprabhu, he is Krishna but covered by the mood of Radhika. Потому что Чайтанья Махапрабху это Кришна, но он покрыт настроением Радарани. So Chaitanya Mahaprabhu's all instructions, that is Radharani's mood. И все наставления Чайтаньи Махапрабху это настроение Радарани. All his preaching, his everything, his mercy. Его милость, его проповедь. That is Radha Bhav. Radharani is predominating in Mahaprabhu. Это Рада Бхак, то есть Радарани, она доминирует, преобладает в Махапрабху. Other Sampradaya have so much regard for Krishna. Другие сампрадаи, они выделяют Кришну. Gaudiya Sampradaya, too much special affection towards Radha. Но Гаудия Сампрадай особая любовь, привязанность к Радарани. One great devotee, Prabhupada Saraswati, Один великий преданный Прабхадананда Сарасвати, is the uncle of Gopal Bhatta Goswami. он дядя Гопала Бхатта Госвами. He's Tungavidya Saki in Krishna. И он является Тунгавиди Сакхи в Кришна-лиле. When Krishna said, I will take sannyasas, come as Gaura Hari. Когда Кришна сказал, я приму саньясу и приду как Гора Хари, The gopis laughed. If Krishna can take sannyasa, anyone can take и sannyasa. вот это смеялись, но если Кришна может принять саньясу, то любой All может. those gopis also came. Все эти гопи тоже пришли. Sannyas means renounced person. Саньяса значит отреченная личность. Like Krishna who cannot be 1 second without a thought of a lady. If he can take sannyasa, anyone can. Кришна, который даже секунду не может провести без того, чтобы не думать о женщинах, может принять саньясу, то мы тоже So можем. Radhika came as Gadada Pandit. Радика пришла как Rupa Пандит, Manjari came as Rupa Goswami. Рупа Манджари, Рупа Госвами. So Tungavidya Saki came as Prabhupada И Saraswati. в Тунгавиде Сакхи пришла как Прабхадананда Сарасвати. He appeared in South India in Sri Sampradaya. Он родился в Южной Индии, в Шри Сампрадае, To show us the glories of Gaudiya Sampradaya. чтобы показать нам славу Гаудия Сампрадая. When he heard the conception of Gauranga Mahaprabhu, they all gave up Sri Sampradaya. Когда они услышали концепцию Гуранги Махапрабху, они все оставили Шри Сампрадая. And all came to Gauranga Mahaprabhu. И все пришли к Гуранги Махапрабху. Therefore in Chaitanya Lila, you see all people from all Sampradayas came to Gauranga. Поэтому вы можете видеть, что в Чайтанье Лиле все люди из разных, всех сампрадай, они пришли к Гуранге. Hanuman came as Murari Gupta. Хануман пришел как Мурари Гупта. Narad came as Srivas. Нарад пришел как Шривас. Everyone came. Все пришли. Everyone came. Buddhists came, materialists came, Буддисты пришли, материалисты пришли, Russians came. русские. Everyone came. Все пришли. We heard of everyone came to Mahaprabhu. Мы слышали, что все пришли к Махапрабху. But Kalavati, we never heard of even one person leaving Chaitanya Mahaprabhu going somewhere else. Но в Калавате мы никогда не слышали, чтобы кто-нибудь оставил Чайтанью Махапрабху и ушел куда-то в другое место. So Prabhupada wrote, Yata yata gaura padara vindite bhakti krita punyarasita ta aparividya kasva brada panabuja sadabuja. He said, oh brothers and sisters, Он сказал, о, братья и сестры, that much you develop affection for Lord Chaitanya, настолько, насколько вы развили любовь к Господу Чайтанье, that much you meditate on his lotus feet, настолько вы медитируете на его лотосные стопы, that much you hear his pastimes, настолько вы слушаете его об его лилах, that much you take his shelter. настолько вы принимаете его прибежище. To that same degree, you will come to the feet of Radharani.
И вот настолько же вы придите к стопам Радарани. Therefore, all rasas, ultimately, all devotees in Das, Sakya, Vatsalya, and Madhuras, all must come to Radhika to fulfill their desires. Поэтому все преданные во всех расах должны прийти к Радарани, чтобы удовлетворить свои желания. Therefore, she is the guru of Krishna Kirtan. Поэтому она гуру Кришна Киртана. What's Radharani doing day and night? Что Радарани день и ночь делает? Of course, when she's with Krishna, she's doing direct seva. Конечно, когда она с Кришной, она ему служит напрямую. That time Harinam goes in the background. В этот момент Харинам отходит на второй план. But when separation is there, Но когда разлука, then Radharani takes full shelter of Krishna's name. Радарани принимает полное прибежище у имен Кришны. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So when Radharani is chanting Mahamantra, that mantra is fully for Krishna. То есть, когда Радарани повторяет Маха-мантру, эта мантра, она полностью для Кришны. In Bhagavatam you can see В Бхагаватам вы можете увидеть доказательства. when again Radha Krishna met after Raslila, Когда Рада и Кришна снова встретились после Раса Лилы, then Radharani was ordering Krishna, do my hair. Радарани приказала Кришне, расчеши мне волосы, Do my henna. нарисуй мне хной. But Krishna was too much happy that И time. Кришна был очень счастлив в этот момент. Radharani Muna Swadhina Bhakti, fully controlling Krishna. Do this. Радарани полностью властвует над Кришной. Делай это, делай то. Krishna also tasting so much happiness. И Кришна тоже испытывает очень много счастья. Anukulena Krishna Nusilanam. That when Krishna like that, fully favorable to Radharani, then Rupa Goswami said, Seva to that Krishna that is Sudha Bhakti. И вот когда Кришна в таком полном благосклонном настроении по отношению к Радарани, и This is Uttam Bhakti. вот служение ему вот в таком настроении, это и есть Шуда Бхакти, Уттама Бхакти. Cannot. When Krishna is fully favorable to Radhika, Когда Кришна полностью вот так вот принимает Радику, когда он так благосклонен к ней, no more thoughts of Chandravali or Shamala, он уже больше не думает ни о Чандравале, ни о Шьямале, even mother, father, даже о матери и отце, Subal, Sridhar. о Субале или Шридаме. When Krishna forget everything and just try to please Radha, Когда Кришна забывает обо всем и просто пытается удовлетворить Радарани, and she orders him, do this, do that. и она ему приказывает, делай это, делай то. That is Anukul Krishna, Это Анукул Кришна, fully favorable. полностью благосклонный. And Rupa Goswami said, Anukulena Krishna Nusilanam Bhakti Uttama. Service to that Krishna, that is Uttam Bhakti. И Рупа Госвами говорит, вот служение такому Кришне, это Уттама Бхакти. Krishna thinking of Chandravali, or this is not Uttam Bhakti. Но если Кришна думает о Чандравле, то вот это вот Уттама Бхакти. So, that time Krishna, Radharani, paint something, do my feet, paint something, И Радарани говорит, нарисуй что-нибудь у меня на ногах, на стопах, comb my hair. расчеши мои волосы, But Krishna shaking, но Кришну трясет. because Radharani made of Madanaki Mahabha, Потому что Радарани, она создана из Маданаки Махабхавы, and Krishna not made of that. а Кришна не из этого. So he's shaking. И его так вот потряхивает. That time Rupa and Rati Manjaris. И в этот момент Рупа и Рати Манджари, Cowboy boy, мальчик пастушок, go else, ha ha, hoo hoo, you go and do all that. мальчик This is пастушок. Seva. Это служение, ты вот это хи-ха-ха-ха, иди в другое место. You cannot do. Ты не можешь это сделать. They push him. Они его так отталкивают. Watch nicely, learn how to do so. Наблюдай хорошо и поучись, как надо делать служение. But Manjari's hand is not shaking. Потому что руки Манджари, они не трясутся. They also made of that thing. Потому что они тоже сотканы из того же. So Krishna watching you. И Кришна наблюдает. Inside he has too much respect for the maidservants of Radha. Внутри у него очень много уважения к служанкам Радарани. I cannot do like that. Я не могу, как они. So, that time, the other gopis were coming. В этот момент другие гопи пришли, Radha Krishna could hear. и они начали приближаться, и Кришна услышал. Then Krishna thought, what would happen if they come here and see me together with Radha? И он подумал, что случится, если они придут и увидят меня здесь с Радикой. They will become envious.
они начнут завидовать, everything will be finished. все будет закончено. So Krishna thinking, show these gopis the glories of Radharani. И Кришна подумал, я покажу этим гопи славу Радарани. When I disappear, Когда я исчезну, they will see her separation. они увидят ее разлуку. Their pride will be smashed. И их гордость будет сломлена. They will develop friendship with her. И они разовьют с ней дружбу. So Krishna disappeared for Radharani's glories. Кришна исчез ради славы Радарани. But Radharani is very kind. Но Радарани, она очень добрая. Karunam kurumai karunam brite sanaka sanatana vanata charata. She's full of karuna, full of karunamai karana, full of mercy. Она, Карунамая Каранам, она полна милости. Radhika thinking, how I can be alone with Krishna. Радика думала, как же я могу быть одна с Кришной? My Sakhi is like Lalita Vishaka. They have sacrificed everything for me. Мои подруги, такие как Лалита и Вишака, они пожертвовали всем ради меня. They should also get Krishna's association. Они тоже должны получить общение Кришны. So to delay and to keep Krishna there, И чтобы задержать и поддержать Кришну там, Krishna wanted to disappear. No, carry me, I cannot walk. он хотел исчезнуть, но он сказал, нет, понеси меня, я не могу идти. Because Radharani wanted to keep Krishna there for the other gopis. Потому что она хотела его придержать для других гопи. She's not happy when only she serves Krishna. Она несчастлива, когда только она служит Кришне. She wants everyone should get the happiness of serving Krishna. Она хотела, чтобы все испытали, она хочет, чтобы все испытали счастье служения Кришне. So to delay Krishna, she said, oh, I cannot walk. You can carry me. Чтобы задержать Кришну, она сказала, я не могу идти, ты можешь понести меня. That time Krishna disappeared. В этот момент Кришна исчез. That time, Hanad Brahman Prashti Kwasi Mahamud. Radharani wept. В этот момент Радарани начала рыдать. Haram. Харам. One name of Krishna is Ram. Одно из имен Кришны это Рам. So that time Mahamantra came from her mouth. В этот момент Махамантра, она зашла из ее уст. Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram. Guru Maharaj said, if you think, even more sweetness is in the second line of Mahamantra than the first. Гуру Махарадж говорил, если вы подумали, сладостное, чем первое. Because when something is hidden, it appears more attractive. Если что-то спрятано, оно оказывается более привлекательным. No, like in India, you see the ladies cover their faces. Как в Индии вы видите, женщины покрывают свои лица. Don't want too much interest at all. И всем интересно сразу. Because hidden, more attractive. Потому что спрятано, поэтому более So привлекательно. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. That time Radhika spoke this Mahamantra. И в этот момент Радика произнесла эту Махамантру. When gopis came and saw her separation, Когда гопи пришли и увидели ее разлуку, they realized we have not one drop of love for Krishna that she has. они осознали, у нас даже капли той любви к Кришне нет, которой обладает она. Her love for Krishna is like an ocean. Ее любовь к Кришне подобна океану. Other gopis saw directly. И другие гопи, они увидели это напрямую. That's why Krishna took her alone and left us. Поэтому Кришна одну ее забрал и оставил нас. So their pride was broken. Их гордость была сломлена. Before they were thinking we are same as Radhika. А раньше они думали, мы такие же, как Радика. So to give them proper understanding, Radharani disappeared from Rasa. Чтобы дать им правильное понимание, Радарани исчезла с Раса Лилы. But they saw directly their pride was broken. Но когда они своими глазами это увидели, их гордость была сломлена. Oh yes, they felt so much of sisterly affection for Radharani. Да, они чувствовали очень много сестринской любви по отношению к Радарани. Yes, Krishna is very rotten. Да, Кришна очень испорчен. He is black inside and out. Yes. Он черный внутри и снаружи. That's what Radhika said, no. И в этот момент Радика сказала нет. This is not Krishna's fault. Это не ошибка Кришны. So Krishna disappeared so everyone would blame him and not blame Radharani. Он исчез, чтобы все обвиняли его, а не обвиняли Радарани. But Radharani, no. No, this is not Krishna's fault, this is my fault. Но Радарани сказал, нет, это не ошибка Кришны, это моя ошибка. Who am I to order Krishna? Carry me on your shoulders. Кто я такая, чтобы приказывать ему, понеси меня на своих плечах? I had too much pride. У меня слишком много гордости. This is not fault of Krishna. Это не ошибка Кришны. So Radharani tried to take all blame for herself. И Радарани попыталась всю вину взять на себя. And
Krishna tried to take all blame for himself. А Кришна пытался всю вину взять на себя. So that time the gopis were discussing. И в этот момент гопи обсуждали. We cannot chase him in the forest. Мы не можем преследовать его в лесу. His feet are very soft. Его стопы очень мягкие. Yaste sujata chadamburuhu staneshu. Krishna's feet more soft than butter. Стопы Кришны, они мягче масла. If he runs in the forest, these thorns and stones will give pain to his lotus feet. Если он будет бежать по лесу, то все эти камни и колючки, они причиняют боль его лотосным стопам. How soft Krishna's feet. Насколько же мягкие и нежные его стопы. When we think of that, we feel so much pain. Когда мы думаем об этом, мы испытываем нестерпимую боль. Where to keep Krishna's feet? Где же мы хотим оберегать стопы Кришны? We want to keep his feet here on our bodies. Мы хотим покоить его стопы на нашем теле. But we fear because our bodies are also very hard. Но мы боимся, потому что наши тела тоже очень жесткие. So anyway, so gopis, we heard Krishna cannot be chased. Мы слышали, что Кришну нельзя, за ним нельзя гнаться. How can we bring him? How can we attract him? И как же мы его приведем обратно? Как же мы привлечем его? We heard Krishna is attracted by kirtan. Мы слышали, что Кришну привлекает киртан. So all gopis, Hare Krishna, this Gopi Gita. И это Гопи Гита. Jayate Tiham Janmana Braja Swayatindira Sasarati. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So Gopi is always taking shelter of names of Krishna. Гопи, они всегда принимают прибежище у имен Кришны. So Goloker Premadana Harinam Sankirtan. When Krishna came in the form of Gauranga, then he brought this kirtan with him. Когда Кришна пришел в облике Гауранги, он взял этот киртан с собой. Not just ordinary kirtan. Необычный киртан. Gopinath would say Premanam Sankirtan. Говинда Махарадж говорил Према Нама Санкиртан. Name with Prema. Имя с премой. One time, Gurudev was in his room, and there was Back to Godhead magazine. Однажды Гурудев был в своей комнате, и там был журнал «Обратно к Богу». On the front cover was a small boy, like 9 or 10, Hare Krishna, and someone took a photo. И на обложке этого журнала был маленький мальчик, может 9-10 лет, которого так пел Харе Кришна. Danishta, only 2 hours late, thank you. Данишка только на 2 часа опоздала, спасибо. So, I asked Gurudev, I can read, give me this book, I'll read it, and when I finish, I'll give it back to you. И я сказала Гурудеву, дайте мне, пожалуйста, эту книжку, я прочитаю, когда я прочитаю, верну вам ее обратно. Gurudev said, you take it, read it, but don't give it back. И Гурудев сказал, можешь взять, почитать, но можешь не возвращать обратно. And I was a little surprised. И я был удивлен. He said, I'm not interested in the chanting of the small boy. И он сказал, я не заинтересован в повторении маленького мальчика. I'm interested in the chanting of Rupa and Sanatana. Я заинтересован в повторении Рупы и Санатаны. When they chant Harinam, what they feel. Вот когда они повторяют Харинам, что они чувствуют? What they meditate. На что они медитируют? So, anyway, by sadhusanga you always get these small jewels. Благодаря саду санги вы всегда получаете эти маленькие драгоценные камни. Afterwards, these become our wealth. А потом это становится нашим богатством. So Harinam was there before Lord Chaitanya. Харинам существовал еще до Господа Чайтаньи. Mahamantra is not some new thing. Махамантра это не что-то новое. It's everywhere. Kali Santana Upanishad. Она везде есть, и во многих местах. Even Mahabharata. Даже в Махабхарате она упоминается. But Premnam Sankirtan, that was not there before Lord Chaitanya. Но Према Нама Санкиртана это то, чего не было до Господа Чайтаньи. Every year the devotees would come from Bengal for Chaturmas, means Ratha Yatra and Chaturmas, they would stay with Mahaprabhu in Puri. И каждый месяц, каждый год преданные месяца Чатурмаси и во время Радха-ятры они приезжали и жили с Махапрабху в Пури. Where's Navada Bhakti? Где Навада Бхакти? She's there. She's continuing. Where? Behind there. Where's daughter? А где дочка? Also there. Okay, put her here. Поближе ее пересадите. It's her birthday, she should hear something. У нее сегодня день рождения, она должна что-то послушать. Дай Майк, иди сюда.
Don't worry, if you hear Harikatha, you won't die. Не переживай, дорогой мой, если ты послушаешь Харикатху, от этого ты не умрешь. You'll live till 12 and 13. So, what are we talking about? Every year they come for Chaturmas. Every year the devotees would come from Bengal. И каждый год преданные приезжали из Бенгалии. Shivananda Sen would be in charge of prasad and accommodation. И Шивананда Сен, он был ответственный за организацию просада и размещения. He is also one of the Astasakis. Он тоже один из Аштасакхи. Which one I cannot А remember. какой именно, я не помню сейчас. Maybe he's two, anyway, doesn't matter. So, but he's one of the Astasakis. Он один из Аштасакхи. So the first year they came, Первый год, когда они приехали, because Mahaprabhu had gone to South India. After coming to Puri, quickly Mahaprabhu went to South India. после того, как Махапрабху прибыл в Пури, немедленно он отправился в Южную Индию. After almost 2 years he returned. И почти через 2 года он вернулся. When news came in Bengal, Lord Chaitanya has returned to Puri, all devotees became ecstatic and all came for Ratha Yatra Jagannath, Ratha Yatra and Chaturmas. И когда эта новость донеслась до Бенгалии, что Чайтанья Махапрабху вернулся в Пури, в Джаганнатха-Пури, все преданные очень сильно обрадовались и прибыли на Радха-ятру и на Чатурмас. So the king of Jagannath Puri, Царь Джаганнатха-Пури, he had met Mahaprabhu but not the devotees. он встречал Махапрабху, но не его преданных. So he was on top of his palace watching when the devotees came. И с вершины своего дворца он наблюдал, когда вот преданные прибыли. King Prataparudra had 2 gurus, У царя Пратапарудры было 2 гуру. Sarvabhauma Bhattacharya and Kasi Mishra. Сарвабхаума Бхаттачарья и Каши Мишры. So he had never met these devotees from Bengal. И он никогда раньше не встречал этих преданных из Бенгалии. So Sarvabhauma was pointing them. И Сарвабхаума он показывал на них. Because Sarvabhauma Bhattacharya was born in Navadvip, Потому что Сарвабхаума Бхаттачарья родился в Навадвипе, Vidyanagar. в Видьянагаре. His father was Vidya Vachaspati. Его отец очень известен, Видья Вачаспати. Some say that's the guru of Rupa and Sanatana. А кто-то говорит, что это гуру Рупы и Санатана. So he knew them all. И он знал их всех. Like Sarup Damodara, Nityananda, Gadadhar, he knew them all. Вот он знал всех. Нитянанду, Сваруп Дамодара, Гададхара. So Sarvabhauma was saying to the king, oh, that's Advaita Charya. И Сарвабхаума говорил царю, показывал так, о, это Адвайтачарья. Mahaprabhu sent Govinda and some devotees with some garlands. И Махапрабху отправил Говинду и еще преданных с гирляндами. The first one to get the garland is Sarvabhauma, is Адвайта. Advaita Charya. Первый, кто получил гирлянду, это был Адвайтачарья. Next to him, that's Nityananda Prabhu, like this. Следующий он Нитянанда Прабху вот получил. So normally if we come to a holy place, rule is first shave head, take bath, then go for darshan. И обычно, когда мы приезжаем в святое место, первое, что нужно сделать, побриться, омыться и потом пойти на даршан. But none of these devotees shaved head or took bath, they just ran to Lord Chaitanya Mahaprabhu's residence. Но никто из этих преданных не побрился, не омылся, они сразу побежали получать даршан Господа Чайтаньи в месте, где он жил, в то место. The king was a little shocked. И царь был поражен. Why they don't follow the rules of parikram, or pilgrimage? Почему они не следуют правилам паломничества? Then Sarvabhauma said, heart is chariot. Heart is chariot. The heart is a chariot. И Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, что сердце подобно колеснице. It goes where the horses pull it. Она идет туда, куда лошади тянут ее. They have so much prema, they just pull towards Lord И Chaitanya. у них столько премы и любви, что она просто их тащит к Господу Чайтанье. So all devotees began Sankirtan. И все преданные начали санкиртану. Odisha is famous for Sankirtan. Ариса очень известна своей санкиртаной. Even today, every village have a Sankirtan party. Every Даже village. сегодня каждая деревня обладает своей санкиртана-группой. They have huge У mridangas. них огромные такие Every village мриданги. have a Sankirtan party. В каждой деревне есть своя группа санкиртана. That is the city of Jagannath. Это город Джаганнатхи. The king knew about Sankirtan. И царь знал про санкиртану. But when these devotees began Sankirtan, Но когда эти преданные начали санкиртану, Gadadhar, Nityananda Prabhu, Advaita, перечисляй. Sarvabhauma, no, sorry, all this, no, Jagadananda Pandit, all these devotees, Все эти преданные,
began Sankirtan, king becomes shocked. Когда они начали свой санкиртану, царь очень удивился. He never seen dancing like that. Он никогда таких танцев не видел. He never heard mridanga like that. Он никогда такую мридангу не Like слышал, thunder. подобно грому, The kartals like lightning. а караталы подобно молниям. He'd never seen such dancing, such instruments, Он никогда таких инструментов не видел и таких танцев не and видел. such sound, И такого звука, piercing the coverings of the universe, который протыкает покрытие Вселенной filling the universe with Hare Krishna, Hare и Krishna. наполняет всю Вселенную Харе Кришна и Харе Кришна. King was astonished. Царь был глубоко поражен. All these devotees so effulgent. И все преданные такие сияющие. And King asked Sarvabhauma, "What is this? И царь спросил Сарвабхауму, что это I такое? have never seen such dancing, Я никогда такого не видел. such ecstasy, Такого блаженства, такого Such экстаза, beauty. такой красоты, such kirtan. такого киртана. What is this?" Что это такое? Then Sarvabhauma said, "This is the special creation of Lord Chaitanya. И Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, это особое творение Господа Чайтаньи. This is Prem Nam Sankirtan, Это према нама санкиртана. the personal creation of Lord Chaitanya." Это личное творение Господа Чайтаньи. So Lord Chaitanya brought that Sankirtan, И Господь Чайтанья, Он принес эту санкиртану, chanted by the Braja Gopis, которую повторяют в Раджа-гопи, chanted by Nanda Yasoda, которую повторяют Нанда и Шода, Sridham, Subal, Шридам и Субал. Raktak, even the birds, bees, Даже plants, растения, шмели и птицы, they're all ragatmik. они все рагатмики. Their spiritual body is made of attachment to Krishna, rag. Их духовные тела, они сотканы из привязанности к Кришне, из раги. Bhaktivinoda Thakur has written, И Бхактивиданта Такур написал, Jivera Kalyan Sadanakam Jagati Asye Madhuryanam Avidyati Mera Tapana Rupe Vid Gagane Siva Viraja. Jivera Kalyan Sadanakam. The name is chanted by the perfected souls there. имя, которое повторяется совершенными душами там. Chaitanya Mahaprabhu has brought that same name here. Но Чайтанья Махапрабху принес то же самое имя сюда. Sadhanakam. And here in this world, the holy name is acting as sadhana. И в этом мире Святое Имя ведет себя как садана. Sadhana is for practicing persons, Садана — это для тех, кто практикует. those who are not perfect. Те, кто еще не совершенны. And who want to become perfect, they are doing sadhana. И чтобы стать совершенными, они совершают эту садану. But Harinam is really the sadhana. Но на самом деле Харинам — это садья, But in this world, it's working as a sadhana also. цель. Но в этом мире оно работает так же, как садана, как процесс. This is like a PhD professor in university, Это подобно тому, как какой-то профессор, у которого докторская диссертация. teaching children ABC. То есть такой профессор учит детей А, Б, В. ABV. B for Banya, Б для бани, S for Smitana. С для сметаны. He's PhD. Он же доктор, профессор, And he coming down но он спускается вниз out of mercy to teach. из милости, чтобы научить. So Jivera Kalyana Sadanakam Jagatiyase Madhujanam. To give mercy to us, that name has come down here. Чтобы дать нам милость, это имя снизошло к нам сюда, Through Parampara. через парампару. Reading book, not enough. Читать книги недостаточно. This thing have to come through Parampara. Эта вещь должна прийти через парампару. Harinam we have to take also through Parampara. Харина мы тоже должны принять через парампару. Many are there like Kripalu, all these fellows. They're just reading some of the books of the Goswamis and preaching some. Очень много людей сегодня, там, Крипалу и такие, как он, они просто читают книги Госвами и вот так вот дают. But this thing not come through books, this come through Parampara. Но эта вещь, она не приходит через книги, она приходит через парампару. Jivera Kalyana Sadanakam Jagatiyase Madhuja. Avidya Timera Tapana Rupa. Tapana means sun. Тапана значит солнце. Avidya Timera Tapana Rupa. This holy name appears in the darkness of ignorance like the sun. Это святое имя, оно появляется и рассеивает невежество, подобно как солнце рассеивает тьму. And destroys all ignorance. Разрушает все невежество Rid Gagani Viraj and shines in the heart. и сияет в сердце. Kalavati
Harinam still there in your heart? Что, Калавати, Харинам все еще в твоем сердце? Or is it extinguished? Или он уже исчез? Hopefully there is some spark still left. Надеюсь, что какая-нибудь искорка все еще там осталась. Don't give up, okay? Не бросай, хорошо? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So Harinam is for everyone. Харинам для каждого. Chivikara Maharaj would say. Трибикара Махарадж так говорил. It's for the highest. Он для самых высших. Radhika and the Braj Gopis. Для Радики, для Враджагопи. In the spiritual world, they also Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. В духовном мире они тоже повторяют. And it's for the lowest. И также это для самых низших. The Savirskis. Для сибиряков. Правильно? Means everyone can chant this name. Это что значит? Что каждый может повторять это святое имя. And even below human. И даже ниже человеческой формы. Cats, dogs, plants, Собаки, insects. кошки, растения, насекомые. This Harinam can also touch them. Этот Харинам даже к ним может прикоснуться. We are lucky we have tongue and mouth. Мы очень удачливы, у нас есть рот и язык. But many living entities have no chance to chant. Но у многих живых существ у них нет шанса повторять. So Bhaktivinoda, in Harinam Chintamani Haridas Thakur said, for that reason Vaishnavas chant for them also. И в Харинама Чинтамани Харидас Такур говорит, по этой причине вайшнавы также повторяют и для них. Haridas Thakur said, when you chant loudly, Hare Krishna, there's some echo. А Харидас Такур сказал, когда очень громко повторяете Харе Кришна, есть эхо. Sorry. Простите. That echo is the note, those who cannot chant, that is them vibrating Harinam back. И вот это вот эхо, это откуда появляются те, кто не могут повторять, это они как бы эту вибрацию отталкивают от себя. All trees and plants also Hare Krishna. То есть все деревья и растения тоже Харе Кришна, Харе Кришна. So Harinam working as sadhan, but really it's also the sadhan. Харинам работает как садхана процесс, но на самом деле это цель, садья. Okay. What do you do when you go to Goloka Vrindavan? Что будете делать, когда пойдете на Галоку Вриндавана? Damodara Vilas. Singing Harinam Sankirtan. Harinam. So Harinam is the real Nitya Dharma. Харинам это настоящая нитья дхарма, Sanatan Dharma. санатана дхарма. Harinam is real Sanatan. Харинам это настоящая санатана дхарма. So Chaitanya Mahaprabhu spread this everywhere. И Чайтанья Махапрабху раздал это повсюду. Like in this song of Nityananda Prabhu. Как в его песне Нитянанда Прабху, Bhaktivinoda Thakur lived in Godrum. Бхактивиданта Такур жил в Гадруме. 9 islands, Godrum is the island of Kirtan. Из 9 островов Гадрума это остров Киртана. So Nityananda moves in that area. И Нитянанда, он бродил по этим местам. So Nityananda has opened a marketplace of Harinam. Нитянанда открыл рынок Святого Имени. But the wholesale dealer, that is Lord Chaitanya. Но тот самый главный распространитель, продавец, это Господь Чайтанья. Bara moja kota tai shradamulya sudanam sehatete vika. He sells the holy name according to your faith. Он продает Святое Имя согласно вашей вере. If Kadishtadikari had little soft faith, you can purchase name, but not everything. А если Каништха Адикари немножко мягкая вера, вы можете купить Святое Имя, но не полностью. 1 kilo of Harinam. Может быть, килограмм Харинама. Because soft faith. Потому что вера очень мягкая. Madhyamadikari have strong faith, but not so perfect knowledge of Shastra. У Мадхьяма Адикари есть сильная, твердая вера, но не совершенное знание шастры. They can purchase 2 kilos. Они могут купить 2 килограмма. And Mahabhagavad, А Маха Бхагаваты, perfect faith. у них совершенная вера. And Shastra Yukti Sunupunj Drita Shadavan. Expert in Shastra, expert in logic. И они сведущие в шастре и сведущие в логике. Like Madhusudana, any question you ask, no matter how different, answer comes like that. И, например, Мадхусудана Махарадж, любой вопрос у него спроси, неважно, что за вопрос, ответ вот по щелчку просто появляется. Потому что он сведущ. So Shastra Yukti Sunupunj, expert in Shastra, logic. Сведущ в шастре, в логике. And Drita Shadavan, strong faith. И очень Unflinching faith. и твердая, непрерывная вера. So they can purchase 100 kilos, 500. Они 100 килограмм, 500 килограмм могут. So Nityananda distributing Harinam according to faith.
И Нитянанда, он раздает Харинам согласно вере. But wholesale dealer is Lord Chaitanya. Но самый главный дилер это Господь Чайтанья. Because this Harinam is his property. Потому что Харинам это его собственность. Because he is Radha and Krishna. Потому что он Рада и Кришна. Even Krishna cannot distribute. Даже Кришна не может это раздать. But this is Radharani's wealth. Потому что это богатство Радарани. Maharaj said, like if you have to give your own money as donation, it's a little painful. Как говорит Махарадж, что вот если свои деньги надо пожертвовать, это немного болезненно. Right, Alana? Да, Лунат? Alana's thinking Damodara Maharaj is leaving soon. А Лунат думает, о, Дамодара Махарадж скоро уедет. What's the minimum I can give him? Какой минимум я могу ему дать? It's not an insult. Ну, чтобы не было оскорблением. I'm doing something, but not too much. Ну, чтобы я что-то сделал, но не слишком много. We're all like that. Мы все такие. Gaugamaj said, giving money is like giving blood. И Горгавита Махарадж говорил, отдавать свои деньги, это как отдавать свою кровь. When we have to give our own thing, it's a little И painful. когда надо личные свои что-то отдавать, это вот болезненно. But when you give someone else's thing, you feel no pain at all. Но если вы что-то чужое раздаете, то вообще никакой боли. Like imagine I said, Alana, someone gave Alana $10,000, just distribute it. И представляете, Аланатку кто-то дал $10 000, просто раздай это. And Alana, because not his, no? Ну и Аланатку так раскидывает, это же не его. There you go, Maharaj, take 500 О, Махарадж, 500 возьмите rubles. рублей. So why Mahaprabhu distributing to everyone without looking at И qualifications? почему Махапрабху раздает всем, даже не глядя на квалификацию? Because it's not his thing. Потому что это не его. Like if you're distributing at a feast, Например, если вы раздаете просад на каком-то пире, but if you pay for the feast, then но если вы будете платить за этот пир, тогда по-другому. not yours, then you Это distribute не like ваше, очень просто раздавать. no loss for you, no loss at all. Для вас, Not your thing. у вас никакой потери, это же не ваше. Krishna, you're seeing Krishna Lila, he's not distributing prem to anyone. Вы посмотрите в Кришна Лиле, Кришна прему там никому не раздает. Guru Maharaj one time asked, name one person Krishna gave prema to. Гуру Махарадж однажды спросил, назовите хотя бы одного человека, кому Кришна дал прему. Someone said Putana. Кто сказал Путана, Guru Maharaj said, she's not got a place in Braj. и Гуру Махарадж сказал, что нет, она не пошла во Врадж. She got a place in Aishwarya Gat Gokul. Она получила место в Айшваре Гакуле, за Not пределами. Braj. Это не Врадж. Then no one could answer. И никто не смог ответить. Krishna giving mukti, Кришна дает мукти, dharmata karma moksha Krishna giving. это он дает. Дхарма, карму, Према. артху, мокшу. He's not giving souls. Он дает, но прему так-то просто он не дает. Then Guru Maharaj said, Bhagavatam mentioned he giving to the trees. В Бхагаватам упоминается, что он дал деревьям. When he moving with Balaram, Когда он шел с Баларамом, then Krishna touched the trees. Кришна прикасается к деревьям. Then these trees, all their hair stand on end, and honey falls from. И у этих деревьев, с них течет мед. So Guru Maharaj said, Krishna giving trees. Bhagavatam mentioned one thing, Krishna giving to the trees. И вот Бхагаватам упоминает одну вещь, что Кришна дает прему деревьям. Because Krishna gives according to qualification. Потому что Кришна дает согласно квалификации. Jejatam mam prapatyam te tam stateva bhajahan. In Bhagavad Gita, Krishna says, that much you do my bhajan, that much I give you, no more, no less. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, вот насколько ты совершаешь баджан, вот столько я тебе и воздаю, не больше и не меньше. But Mahaprabhu, but this is not his prema, this is Radhika's, so he distributed like. Но Махапрабху, поскольку это не его према, это радики, он очень так вот просто распространяет. So Kaviraj Goswami described, there was one devotee, his name was Buddhi Mantaka. Кавираджа с вами описывает, что был один преданный, его звали Buddhi Mantaka. Будди Мантакар. He was Brahman, Он был браман, but wealthy Brahman. богатый браман. So, he was doing some charity work, Он занимался благотворительностью, and many people working for him. и многие люди работали на него. There was one Muslim, Там был один мусульманин, he stole some money or did something. он украл деньги или что-то там сделал, So Buddhi Mantaka knouted him. и этот преданный, он его отхлестал Knut? кнутом. Knuto. So
So this man had some whip marks on his back. И у этого мужчины остались такие следы от кнута на спине. So afterwards this Muslim became king of Bengal. И после этого этот мусульманин стал царем Бенгалии. Maybe his name was Hussein Shah, I'm not sure. Я не уверена, но, возможно, его звали Хусейн Шах. Anyway, he killed all his relatives and became king. И он убил всех, в общем, он убил всех своих родственников и стал царем. Many stories of that. Очень много таких историй. So he married, Он женился, became king. стал царем. Then his wife noticed on his back there was some knout marks. И его жена заметила у него на спине вот эти вот шрамы от кнута. Knutam. Again and again she asked, hey, where this came from? И снова она спрашивала: «О, откуда у тебя это? Who gave you this? Кто тебе это сделал?» But he did not answer. Он не отвечал. Then she put too much pressure on him. В общем, она надавила на него. Right, Damodara, you know how that is? Знаете, как это говорилось? Okay, I'll do anything, just shut up. Ладно, просто замолчи, я тебе скажу, пожалуйста. So finally he said, actually, I was knuted by this Buddhimantaka. И в итоге он сказал: хорошо, на самом деле меня побил Буддимантака. Then wife said, now you are king of Bengal, you should kill him. И жена сказала: о, ты же теперь царь Бенгалии, ты должен убить его. Hussein said, how can I do that? И Хусейн Шах сказал: ну, как же я могу это сделать? Buddhimantaka is like my father. Буддимантакар, он подобен моему отцу. So kind to me. Он такой так добр ко мне. I stole, so he beat me, this is my fault. Я украл, и поэтому он избил меня, это была моя ошибка. I cannot kill him. Я не могу убить The его. wife, Но жена продолжала его пилить. then wife said, at least do something, do something. Ну, жена сказала: ну хотя бы что-то, что-нибудь сделай. Make him a Muslim. Сделай его мусульманином. Take away his caste. Забери его касту. That time very easy. В то время было очень просто это. Hussein Shah just threw some water on him, he became a Muslim. Хусейн Шах просто немножко спрыснул его водой, и тот стал мусульманином. All the millions of Muslims in India, where they came from, Эти миллионы мусульман в Индии, откуда они появились? by this type of thing. Вот из-за такой, вот так вот они их делали. Anyway, it's a little rubbish story, but it's quite funny. Это немножко такая не очень хорошая история, но она смешная. All of you know King Akbar, right? Вы все знаете царя Акбара. He was Muslim, Он был мусульманин, but quite generous. но очень, довольно-таки щедрый. Oh, Yogamaya, thank you for coming. Where's your daughter? Гумай, спасибо, что пришла. Где дочь? Oh, she snuck in secretly. Она секретно проникла сюда. So he met Rup Sanatan. В общем, он He met встретил Raghunath Goswami. Акбар. Jiva Goswami also. Акбар встречал Рупу Санатану, Дживу Госвами. That guy had a mountain of seclusion. У него была просто гора сукрити. So, his minister was Birbal. И его министр был Билбар, He was Brahmin. был Браман. But Birbal was so clever. Но Билбар был очень умный. So he was always defeating all the other Muslim advisors. И он всегда перебивал все советы других министров. So they were so envious of him. So envious. Они так ему завидовали, How to finish him. как его кончить. So one day they said, oh, Akbar's birthday, come for the feast. И однажды они сказали: о, сегодня день рождения Акбара, приходи на праздник. Then Birbal, without thinking, okay, yes, И Билбар даже не думал: да, конечно, I will come. я приду. And all the Muslims so happy, yes. И все мусульмане обрадовались. He will eat this food cooked by Muslim and he will become a Muslim. Он поест эту еду, которую приготовили мусульмане, и станет тоже мусульманином. That's why devotees should never eat in restaurants. Поэтому преданные никогда не должны есть в ресторанах. Who's cooking, you have no Кто idea. там готовит, вообще непонятно. So, Birbal was trapped. Билбар был пойман. Now I have to go to this feast. О, теперь мне придется пойти на I этот promised the пир. king. Я же пообещал царю. All the others were very happy. Все были счастливы. Finally we got him. Наконец-то мы поймали его. So all the feast was there, no? Shawarma, all this. Там был шаурма, вот это все было на столе. Then Birbal stood up. И Билбар встал. You are Muslims and you have your customs. Вы мусульмане, и у вас все свои обычаи, So I am Hindu. а я хинду. So I also have some customs. У меня тоже есть обычаи. So before Hindu eats, he must do achama. Перед тем, как хинду поест, ему нужно сделать ачиман. So he had one achamam cup И у него была вот кружка с ачиманом, with no spoon. но не было ложки. You know, people use this
brush made of pig hair to, Знаете, люди... when they shave, they put the soap on their face. Когда бреются, вот есть такая вот щеточка, знаете, чтобы распределить пену. This is made of pig hair. Pig hair. Да, она из свиной щетины сделана. And for Muslim, pig is completely unclean, untouchable. А для мусульман это свинья абсолютно неприкасаемая. Харам. So Birbal said, I'm doing Achama. И Билбар сказал, мне надо ачимат сделать, я же хинду. So with this brush, he did like that. И вот этой со своей щеточкой он вот так сделал. All Muslims went crazy. Haram, Все haram. мусульмане начали сходить с ума. How can we eat this food? We cannot eat it. It's haram. Как теперь мы можем это есть? Это же харам теперь. Then Birbal said, I'm very insulted. Билбар сказал, я очень оскорблен. If you will not eat this, how can I eat? Если вы не можете есть, как я могу это есть? So he left. И он ушел. Anyway, silly story. Это глупая история на самом But деле. very easy. How easy to become a Muslim in those days. Но как легко было стать мусульманином в те дни. Just some Muslim throw some water on you, Allah Akbar. Просто мусульмане вот так водичку на вас кинули и все, Аллах Акбар. So Buddhi Mantakan became like a Muslim. И Буди Мантикар, Buddhi Mantakan. Бунди Мантакха. В общем, этот преданный он стал мусульманином. Actually, he became Antaja. На самом деле он стал Antaja. Антаджа. Antaja means no Varna, no Ashram. Антаджа значит, что вне варны и ашрама. Hare Krishna. Like us. Ну, как мы. No Varna, no Ashram. Нет варны, нет ашрама. So his family rejected him. Его семья отвергла его. Especially that time. Everything is by caste. Seva, the shavers, the washing, people who wash the pots. Everything is by caste. Особенно в то время все было по касте. Тот, кто там бреет, Who collect the garbage. кто убирает мусор, кто стирает, все было согласно касте распределено. All family, all society rejected him. Вся семья, все общество отвергло его. Alex, where's he going? Алекс, куда идешь? Take a seat. Присаживайся. You won't die, it's only 10 more minutes. Ты не умрешь, всего лишь 10 минут еще. The children don't hear, these are the future. Дети, если дети не слушают, это же наше будущее. This is parampara. Это парампара. When we're all dead, who will carry on these things? Когда мы все умрем, кто понесет это дальше? So, he was rejected by everyone. И его отвергли все. So he went to Varanasi. И он отправился в Варанаси. There are scholars there who are expert in the Manu Samhita. Там были такие ученые, которые были сведущи в Ману Самхите. I think there are 20 Dharma Shastras. Я думаю, там 20 есть Дharma Shastra. These are all the rules for Hindus, Это все правила для хинду, especially for human beings. особенно для людей. Manu is the first human. Ману — это первый человек. So Manu Samhita means all the rules humans must follow, Ману Самхита — это все правила, которым должны следовать люди. especially Prayaschitta. Особенно прайшчита. If you do some sin or some mistake, how are you purified? То есть это о том, если вы совершили какую-то ошибку или грех, как быть очищенным. So he went there to the scholars. И он отправился к этим ученым. And he asked them, I'm Brahmin, I lost my caste. И он спросил, я браман, я потерял свою касту. How can I be purified according to the Manu Samhita? Как мне очиститься согласно Ману Самхите? So one guy said, well, Один сказал, you have to drink 5 liters of boiling ghee. тебе нужно выпить 5 литров кипящего ги. Means you die. Это значит умереть. Suicide by ghee. То есть покончить жизнь самоубийством, выпив ги. Готовы? Bring for Singagriv 5 liters of boiling hot smetana. Приведите для Симхагрива 5 литров горячей сметаны. Means give up the body. Это значит оставить тело нам. Then Buddhimanta was like, И Буддхиман такой, let me ask someone else. давайте я кого-нибудь другого спрошу. Another pundit. И другой пандит. Oh, this was not your mistake. You had no free will. То есть это же не была твоя ошибка. It was forced on you. Тебя заставили. So don't take it too seriously. Не принимай это всерьез. So he was confused. И он был сбит с толку. How do I purify myself? А как мне очистить себя? He's very lucky that time Chaitanya Mahaprabhu came. Он был очень удачлив. И в тот момент пришел Чайтанья Махапрабху. No? So he met Mahaprabhu and asked,
He told the situation. Он встретил Махапрабху, он написал ему свою ситуацию и спросил. And Maharaj said, the only prayashchitta, the only purification is Harinam. И Махапрабху сказал, что единственный метод очищения это Харинам. Ek Krishnam sapapapashka. One Harinam destroy all sin, all karma. Один Харинам разрушает весь грех, всю карму. Like Ajamil, right? Как Аджамил. Narayan, Narayan, my son, Narayan. Он позвал сына Нараяна. He chanted Sanket Namabas. Он прочитал Санкет Нама Абхас. Understand the Nishta? Понимаешь, Даништха? He chanted the holy name by accident. Он случайно повторил Харинам. All his sins were finished. И все его грехи были кончены. He achieved liberation. Он достиг освобождения. So Maharaj said, why need drinking ghee and all this stuff? Just chant Krishna's name. И Махапрабху сказал, зачем пить гии, что такое? Просто повторяй святые имена Кришны. Ek Namabas Savapapaksha. One name of Krishna destroy all sins. Одно имя Кришны разрушает весь грех. O Krishnam Krishna Prema Upaja. And after Damabas you chant, you get Krishna Prema. И после этого, когда повторяете Нама Абхас, вы получаете Кришна Прему. So in the first Harinam is like sadhana. Сначала Харинам, он подобен садане. How can I be purified? How can I be free from anartha? Как мне очиститься, как мне освободиться от анарт. So first Harinam work like a sadhana, То есть purify. сначала Харинам работает как очищение, как садана. But at the stage of perfection, then the Harinam work like sadhya. Но на стадиях совершенства Харинам работает как садья. So like green mango and ripe mango. Это подобно зеленому мангу и поспевшему манго. Pakwa matri avicha. Now tam takor. Like Народ, green mango and ripe mango, same mango. то есть Наротам Такур написал, что как зеленая манго и зрелая манго, это же одно и то же манго. We are chanting the green mango. Мы повторяем сейчас зеленая манго. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And Rup Sanatan, А Рупа Санатана, they are chanting the ripe mango. они повторяют поспевшее манго. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. The same mango is there. Но это то же самое манго. So Krishna mantra hoite pava samsara mochan, Krishnam hoite pave si Krishna rachana. To help us chant Sudanam, pure name, the Guru Parampara had given us Krishna mantra. Чтобы помочь нам повторять чистое имя, Шуданам, Гуру Парампара дала нам Кришна мантру, Diksha mantras. Дикша мантры. Guru Maharaj said Diksha mantras only have power because the name of Krishna is there. Гуру Махарадж говорил, что Дикша мантры, единственная причина, по которой Дикша мантра обладает силой, потому что в ней тоже содержатся имена Кришны. So Diksha mantra help us become free from all unwanted things. И Дикша мантра помогает нам освободиться от всех нежелательных вещей. Then we can chant the name without offense. И тогда мы сможем повторять имя без оскорбления. Krishnam hoite pave si Krishna rachana. At that time, Krishna, the name of Krishna gives you the lotus feet of Radha Krishna. И в этот момент имя Кришны дает вам лотосные стопы Рады и Кришны. In Goloka Vrindavan, there's no gopis doing Gayatri. На Галоке Вриндавана там нету гопи, которые читают Гайатри. They're only chanting Harinam. Они повторяют там только Харинам. Anyway, are there any questions from the people? Есть ли какие-то вопросы? So don't be weak and lazy in chanting Harinam. Не будьте слабыми и не ленитесь повторять Харинам. We are too much lucky we even got a chance to hear this. Мы удачливы даже только потому, что у нас есть шанс слушать об этом. That the syllables of Krishna came in our ears, this is too much good fortune. И если вот эти слоги Кришны входят в наши уши, то это очень большая удача. So this name is so great, so wonderful, but we have no taste. Why? Durudeva Mapati. Bad luck. И у нас есть это имя, и все это у нас есть, но мы не чувствуем к этому вкуса. Почему? Потому что это наша неудача. Anarthas, offenses. Анархия, оскорбления, Vaishnava Parad. Вайшнава апарадхи, Seva Parad. Сева апарадхи, Dharma Parad. Хама апарадхи, Nama Parad. апарадхи имени Нама апарадхи. Like the sun is there, but these are like clouds. То есть солнце, оно светит, но оно покрыто вот этими облаками. Clouds not cover the sun, А облака, они не покрывают солнце. but clouds block our vision of the sun. Но эти облака, они закрывают нам видение солнца. So don't be weak. Не будьте слабыми. By constantly chanting,
these offenses will be destroyed. Благодаря постоянному повторению эти оскорбления будут разрушены. Singagri Prabhu ki Gopemanandi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Keep going. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna,